hicho kinasema ni Ruto kuhujumu utendakazi wa Rais Uhuru Kenyatta. Chama hiki cha Musalia Mudavadi kinasema kitawasilisha hoja ya kumbandua Ruto ofisini hivi karibuni. Matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta kuhusiana na nafasi ya urais kuwa sio lazima ibakie tu kwa makabila mawili yanaonekana kuendelea kuzua tumbo joto baina ya wanasiasa. Wabunge wa chama cha ANC sasa wakimtaka naibu wa Rais William Ruto kujiuzulu kwa kuendelea kudunisha rais sawa na utendakazi wake. Wakiongozwa na naibu kinara wa ANC na mbunge wa Lugari Ayub Savula, wanasema endapo naibu wa rais hatujiuzulu hawana budi kumng'atua mamlakani. President, we are seeking your support to move an impeachment motion against Ruto for disrespecting you and at the highest point of attacking you after attending the burial of your friend Musalia Mudavadi, where you only suggested other tribe can be given opportunity to lead this country. Wabunge hawa wakishtumu naibu wa rais kwa kufeli katika majukumu, kwani badala ya kumshauri rais amekuwa akipinga utendakazi wake. But Ruto has diverted, subverted his oath of office, loyalty to serve the president. Just this Sunday, Ruto has shamelessly, with bare knuckle, called a whole president a tribalist. Wabunge hawa wakiunga mkono matamshi ya Rais Uhuru Kenyatta kuhusiana na uongozi wa taifa kukabidhiwa makabila yote kando na makabila mawili ambayo yamekuwa uongozini. Kutokana na hiyo matamshi, sisi viongozi wa mkoa wa Magharibi Western Kenya tunaunga hiyo kabisa mkono, tukisema rais alisema ukweli, na kama deputy president anaona rais ameongea vibaya, yeye walichagulia na yeye pamoja, yeye kama running mate wake, na akiona hiyo iwezekani, yeye ajiuzuru na akae nyumbani. Wandani wa naibu rais William Ruto hata hivyo wakipuzilia mbali matamshi hayo. If the entire ANC leadership was unable to interpret their own party constitution in the whipping the Honorable Godfrey Ososi, who left their party long time ago to went and be with the ODM, how can they even dream of interpreting the Constitution of the Republic of Kenya, leave alone House standing orders? I think this is a joke taken too far, and Kenyans should ignore them. These are busybodies who have nothing to do. Akiwa katika eneo la Magharibi hivi majuzi, naibu wa Rais William Ruto alipuzilia mbali swala la wabunge wa chama cha ANC kumbandua, akitaja uwepo wa wabunge wanaomuunga mkono bungeni. Elizabeth Mutuku, TV47 Nairobi. Asante sana Elizabeth Mutuko kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kwingineko, walimu wawili kutoka shule ya upili ya Kisii wanauguza majeraha mabaya baada ya kushambuliwa na mwanafunzi wa kidato cha 3 kwa kisu. Inasemekana kwamba mvulana huyu alimvamia mwalimu mmoja aliyetaka kujua sababu yake kuchelewa kufika shuleni kabla ya kumgeukia mwalimu aliyekuja kumwokoa mwenzake. Ni kisa kilichowaacha wengi vinywa wazi baada ya mwanafunzi kuwashambulia walimu wake wawili kwa kutumia kisu alichokuwa ameficha kwenye soksi zake. Mwanafunzi huyu wa kidato cha 3 anasemekana kufika shuleni akiwa amechelewa. Kwenye juhudi za kujua ni nini kilimfanya kuchelewa, mwalimu mmoja kwa jina Edwin Mokaya alimkaripia na kumsurutisha kupiga magoti, lakini mwanafunzi huyu akadinda. Sekunde chache baadaye inasemekana alichomoa kisu na kumjeruhi mwalimu huyu vibaya kwenye paja, miguu na mgongo. Mwalimu mwenza Elvis Maato alikimbia kumnusuru mwenzake, lakini mwanafunzi huyu akamgeuka na vilevile kumdunga kwa kisu kabla ya kuokolewa na walimu wengine. Walimu hawa walikimbizwa katika hospitali moja ya kibinafsi huko Kisii. One had tip cuts and the other one was slightly injured. Now these are people who were brought in by a team from Kisii High School, and we were informed that these were teachers, 2 teachers who had been attacked by a student. He had some bruises on the
the occiput of the back, at the right leg plus the hand. We managed it by arresting the bleeding. We gave him the painkiller antibiotics. By assisted the doctor who was in call. We stitched and we managed to arrest the bleeding. Kwa mujibu wa usimamizi wa hospitali hii, Edwin Mokaya alikuwa na majeraha makali ambayo alihitaji upasuaji, huku mwalimu mwenza akipata majeraha madogo ambapo alitibiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani. The other one has already been treated and has been allowed to go home. But for the case of Edwin Mokaya requires further treatment. Jamaa zake mwalimu huyu amesikitika na kisa hiki na kutaka walimu kupewa usalama wa kutosha, huku akitaka ushauri na saha kutolewa kwa wanafunzi. Sasa naomba serikali ichunge walimu kwa sababu watoto waleo ni watoto wabaya sana. They also need to be taken through to be given some form of psychosocial support because some have gone through various challenges over these 9 months. Kamishna wa kaunti ya Kisii Abdirazak Jaldesa amethibitisha kisa hiki na kusema kuwa mwanafunzi huyu amekamatwa huku uchunguzi ukiendelea. Mhasiriwa Edwin Mokaya anaendelea kupokea matibabu hospitalini. Mwangi Maina, TV47, Nairobi. Ni wiki ya pili sasa tangu kufunguliwa kwa shule humu nchini, ila baadhi ya wanafunzi katika shule za msingi na hata za sekondari hawajarejea shuleni licha ya wazazi wao kuzuru maeneo tofauti katika juhudi za kuwatafutia nafasi shuleni. Mwaka huu idadi ya wanafunzi wanaotafuta nafasi katika shule mpya imeongezeka ikilinganishwa na miaka za hapo awali. Na Nok Loren na taarifa hiyo kikamilifu. Ni siku ya 8 sasa tangu kufunguliwa kwa shule nchini mwaka huu, wanafunzi wote wakitarajiwa kurejelea masomo. Hata hivyo, wazazi wa takriban wanafunzi 200 katika eneo la Githurai wamejipata kwenye pilka za kuwatafutia wanao nafasi katika shule mbalimbali katika muda huu wote. Kati ya idadi hiyo, watoto wasiopungua 100 wamefanikiwa kupata nafasi katika shule za msingi na hata za sekondari. From last week Friday, wale watoto nimeweza kuingiza Githurai Primary ni watoto kitu 64 na niko na wa secondary watoto 47. This time nimepata over almost 200 wa secondary wa primary wote wakitaka kusaidiwa waingize watoto shule. Mzazi huyu hajafanikiwa kumrejesha mwanawe wa kidato cha pili katika shule ya binafsi ya Paris Academy iliyoko kaunti ya Murang'a. Kisa na maana, mwanzilishi wa shule aliifunga kwa kukosa namna ya kuwakimu wanafunzi watakaporejea. Vile COVID imeingia hivi, hata yeye uwezo wake ni kama imefifia. Sasa ni kama hataweza kurudisha shule. Mapacha hawa wa darasa la 4 wangepaswa kuwa darasani katika shule ya kibinafsi ya Rehoboth eneo la Githurai, ila baada ya shule hiyo kuongeza karo kwa shilingi 3,000 zaidi, mama yao mzazi hajakuwa na karo ya kutosha kuwarejesha katika shule hiyo. Kwa wiki moja, Constance Diana hajakuwa na budi ila kuzuru maeneo matatu akiwa na matumaini ya kupata shule ya kuwasomesha wanao, ila juhudi zake hazijafua dafu. Wenye nilishindwa nikawatoa wakakaa kwa nyumba, ndio nilishindwa na kulipa school fees, nikaweka kwa nyumba. Kutoka hapo nikaanza kuwatafutia shule, nikaenda West Maiga, kwa nikaambiwa nitoe 19k, sikupata hiyo pesa. Bado nikarudi wakakaa kwa nyumba. Kutoka hapo nikaenda Roysambu nikaitishwa 12, nikashindwa pia, nikakuja saa Githurai naambiwa 8k na sina hiyo uwezo. Idadi ya wanafunzi waliokosa nafasi shuleni imeongezeka mwaka huu ikilinganishwa na miaka ya hapo awali. Hali hii imechangiwa na mchamko wa janga la korona lililosababisha shule nyingi na hasa za kibinafsi kufungwa kabisa, wengi wa wazazi na hata wanafunzi wakisalia kuhangaika tu.
Nanok Lauren, TV47. Ndivyo hali ilivyo, mtazamaji. Kumbuka una fursa ya kuchangia kwenye taarifa hizi kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tupo live ni TV47 Kenya. Tukisonga mbele ni kwamba muungano wa wauguzi nchini unadai kuwa mkutano wa baraza la magavana wa hapo jana wa kutatua masuala ya mkataba wa maelewano haukufanyika kutokana na mtafaruku kati ya serikali kuu na zile za kaunti. Hata hivyo, wauguzi zaidi ya 500 wanaoshiriki katika mgomo wamefutwa kazi katika kaunti ya Taita Taveta, kama anavyoarifu Zainab Mohamed. Mzozo kati ya baraza la magavana na muungano wa wauguzi nchini unazidi kutokota. Muungano huo wa wauguzi sasa ukijitokeza kusema kuwa mkutano wa baraza la magavana la hapo jana la kutatua masuala ya mkataba wa maelewano haukufanyika kutokana na mtafaruku kati ya serikali kuu na zile za kaunti. Fortunate that we have learned that the meeting which was supposed to be held yesterday by the Council of Governors to pave way for the signing of the return to work agreement did not materialize. This is a clear indication that the nurses and other health workers have been totally exposed to an ending stalemate, while wananchi are suffering just because the Council of Governors have not agreed amongst themselves to pave way for the signing of the return to work agreement. Aidha, muungano huo umeghadhabishwa na baadhi ya serikali za kaunti zinazowasilisha ombi kotini ili kusitisha mgomo wao, wakisema kuwa mgomo wao utaendelea hata kwa mwaka mmoja hadi pale matakwa yao yatakapotimizwa. Mgomo wa uguzi unaingia siku yake ya 36 sasa. County governments have tried to go to the courts, labor courts, and get injunctions for our strike. But the courts are directed on the 15th of December that they engage the health workers, the nurses unions, under the umbrella of Labor Ministry and reach an agreement and file a progress report on the 28th of January. So the strike by the nurses, the clinical officers, has never been pronounced as illegal, and therefore the disciplinary action, the dismissals, the sackings that we are seeing in those counties are null and void. Haya yanajiri huku kaunti ya Taita Taveta ikiwafuta kazi zaidi ya wauguzi 500 kwa kususia kazi na kushiriki mgomo. Kulingana na kaunti hiyo, tume ya kuajiri wafanyikazi wa serikali nchini PSC tayari imeanza mikakati ya kuwaajiri wauguzi wapya takriban 400 ili kuhakikisha huduma za afya zinarejelea hali ya kawaida. Kaunti ya Taita Taveta ikiwa ya pili kuwafuta kazi wauguzi walioko katika mgomo. Wiki jana, kaunti ya Kisumu iliwafuta kazi zaidi ya wauguzi 400. Na katika kaunti ya Mombasa, wanafunzi kutoka chuo cha mafunzo ya matibabu KMTC wameungana na wahudumu wa afya kote nchini katika maandamano ya kushtumu serikali kwa kupuuza maslahi ya wahudumu wa afya. Wanafunzi hao wakidai kuwa migomo inayoendelea inaathiri pakubwa masomo yao. Workers' grievances has not only affected the thousands of sick Kenyans who cannot access the health facilities or the health workers, but it has also affected medical students nationwide, owing the fact that medical students is largely based. Medical students studies is largely based on hospital, what we call clinical practice, ward rotations and assessment. How will this happen when our hospitals are deserted? How will this work when there are no health workers who have been sacked? Zainab Mohamed, TV47. Na kizaza kilishuhudiwa kwa mara nyingine katika bunge la kaunti ya Nyandarua mapema leo baada ya wawakilishi wadi 8 wanaoegemea upande wa spika aliyetimuliwa Ndegwa Wahome kupinga kusomwa kwa taarifa kuhusu kubanduliwa kwake na naibu spika Zakari Njero. David Mothoka anatuarifu zaidi.
Ndiyo taswira iliyoshuhudiwa mapema leo katika bunge la kaunti ya Nyandarua kati ya wawakilishi wadi wanaounga mkono naibu spika Zakari Njeru na wale wa spika aliyebanduliwa Ndegwa Wahome. Wawakilishi wadi katika bunge hilo wakikabiliana peupe wakati naibu spika katika bunge hilo Zakari Njeru alipokuwa akisoma taarifa ya kutimuliwa kwa spika Ndegwa Wahome. Hii ikiwa siku moja tu baada ya kizaazaa cha aina hii kushuhudiwa hapa, majengo haya ya waheshimiwa kwa mara nyingine yakigeuka kuwa uwanja wa malumbano na heshima kupatiwa kisogo. Na kwenye kilele cha purukushani hizo, bunge hilo likaamua sio tu kujiondoa kwenye baraza la mabunge ya kaunti zote 47 nchini CAF linaloongozwa na Ndegwa Wahome, bali pia kuvunjiliwa mbali kwa bodi ya kaunti hiyo. The court did declare, and I want this to go down on record, especially to the county commissioner of this county and the county police commander of this county, that there is a court order by the High Court of Kenya at Nakuru, issued by Justice Professor Joel Gogi, indicating that I continue discharging my functions here as the Speaker of Nyandarua. Vikao vya bunge la kaunti ya Nyandarua viliahirishwa kwa kipindi cha wiki mbili, huku wabunge wanaoegemea upande wa naibu spika wakishikilia hawatabadilisha msimamo wa kumbandua Wahome. Wahome hata hivyo amesema kuwa ana imani mahakama itamnusuru baada yake kuwasilisha kesi kotini kupinga kutimuliwa kwake. Lakini sisi tumesema ni lazima bunge iendelee kama vile tulikuwa tumeamua wakati tulienda recess tarehe 3 Disemba 2020. Wawakilishi wadi 30 walipitisha hoja ya kumtimua Ndegwa Wahome mnamo Ijumaa wiki jana kati ya wawakilishi wadi 38 wa bunge la kaunti ya Nyandarua. David Muthoka, TV47. Na mtazamaji, taarifa yake David Muthoka inatupeleka mapumzikoni. Kwenye mtandao unaona jumbe zako zinazidi kuingia kwa haraka tena zaidi. Nitakuwa nazipakua tutakaporejea baada ya mdoso kwa mrefu. You are watching TV47. When the clock strikes 7:30 p.m. every Monday, it means it's time for... The biggest challenge of starting a business in Kenya is the layers of licenses you need to pay. The Grind. We tell you the do's and don'ts of business. But the biggest fear was whether I'm going to make it in business or whether I'll lose my 150,000. I say business is not about how much capital you have. The Grind, every Monday at 7:30 p.m. It's been an amazing year in the kitchen here on The Throwdown. We brought you ugali and brown fish by Sophia. The tasty butter chicken from the classic Mayura restaurant. And the sweet Oreo cake dessert by Lillian. This year, we bring you bigger and better from more mouth-watering meals, kitchen hacks, restaurant reviews, and even street foods. Tune in to The Throwdown every Sunday at 6:30 p.m. When the clock strikes 7:30 p.m. every Monday, it means it's time for... The biggest challenge of starting a business in Kenya is the layers of licenses you need to pay. The Grind.
we tell you the do's and don'ts of business. But the biggest fear was whether I'm going to make it in business or whether I'll lose my 150,000. Moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. You are watching TV47, the home of untold stories. Karibu tena mtazamaji, shukran kwa kuzidi kufuatilia taarifa hizi. Iwapo ndo mwanzo unajiunga nasi, mienyi wako Andrin Kilemi, mtangazaji kwa lugha ya ishara ni Ann Wairimu. Familia moja kutoka kijiji cha Namawanga, eneo bunge la Kimilili, kaunti ya Bungoma, inatafuta haki kwa mwanao aliyeuawa mwezi jana alipokwenda kwa wakwe zake kumrejesha mkewe nyumbani. Wanji Sostin na taarifa hiyo kutoka Bungoma. Kulingana na Moses Wasike, nduguye marehemu anasema kuwa Justus aliondoka nyumbani mwendo wa saa 12 jioni baada ya kumngoja mkewe kufika nyumbani alivyoagiza, na badala yake akapata wito wa kumwendea nyumbani kwao. Familia hii inasema kuwa watoto walimngoja baba yao bila kurejea nyumbani, na ilipofika asubuhi hali ilibaki hivyo, kisha shughuli za kumtafuta Justus ziling'oa nanga. Mkewe Justus alianza kupiga simu huku akiwaeleza kuwa amepata ndoto kuhusu bwanake akiwa majini na msituni, na kisha akatorokea Nairobi tarehe 28. Bibi vile aliona maneno ikachacha, tarehe 28 akatoroka akaenda Nairobi. Vile alifika Nairobi, tukaanza sasa watu sisi simu zetu ashiki, majirani wakimpigia simu anatutanganya tu, enda mtafute Mtoni. Tunaenda hapo Mtoni hatupati ndugu yetu. Mara sijui mahali mtu sina kutania, tunaenda hapa hatupati mtu. Sasa imekuwa tarehe 8. Tukaenda Kimilili station kwenda kuripoti. Hali ya kumtafuta kila mahali alikosema mkeo kwa ndoto iligonga mamba. Mwisho walipoenda katika kituo cha polisi cha Kimilili, walipata habari kuwa polisi walipata mwili wa mwanamume ambaye hakutambuliwa na ukapelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Dreamland, ambapo walitambua ni mwili wake Justus Wasike. Kwa sasa wanaomba serikali kuingilia kati kufanikisha haki yao. Na kile tunaomba kama serikali inafuatilia TCIO, tunakuomba wa Kimilili, tuko na uchungu kama vijana, na sisi hatutachukua hatua kwa mikono yetu, tunakuangalia wewe, na tunaomba ufuate kwa utaratibu ili tupate jibu. Wanji Sostin, TV47, Bungoma. Na mtazamaji, kulishuhudiwa kizaazaa mapema leo katika eneo la Kariwa, Gatundu Kaskazini, panapojengwa kituo cha kutimba maji ya bwawa la Kariminu. Hii ni baada ya mama mmoja mkongwe kuvamia kituo hicho akidai kwamba hajapokezwa fidia yake, kama anavyoarifu Uwero Mwangi. Kizaazaa kilizuka leo asubuhi eneo la Kariwa, Gatundu Kaskazini, baada ya mama huyu wa umri wa miaka 75 na wanawe kuvamia kituo cha kutibia maji cha bwawa la Karimeno kwa kile walisema hawajalipwa gharama ya shamba lao la ekari 1 baada ya kuondolewa shambani kwa miezi 7 iliyopita. Kutoka mwezi wa 7 adhiwata wanakuwa wakisema watatulipa hii pesa baada ya wiki 2. Sasa tumevumilia, tukavumilia mpaka dakika ya mwisho. Familia hii ilikabiliana na maafisa wa polisi na mwanakandarasi anayejenga kituo hiki walipofunga lango la kituo hiki hapo jana, na kuendelea kushika doria leo asubuhi na kuhakikisha shughuli zimesitishwa hadi walipe pesa zao ambazo ni zaidi ya milioni 3. Tunataka watulipe pesa yetu ndio tuachane shida hii iko hapa katikati yetu na adhiwata. Tulikuwa tumeonelea juu hii pesa mwaka imeisha, tuanze hii maneno. Ndio tulikuja tukafunga hapa ndio pesa yetu tupatiwe. Sasa jana tulikuja na tukakuja hapa tukiwa wengi na tukafunga hii mlango. Wanalalamikia kile wanachosema ni mwanakandarasi huyu kuendelea kutumia shamba lao, ili hali walikohamishia mama huyu kwa jina la Jane Nyambura baada ya kulipwa fidia ya shilingi milioni 1 anafurushwa na kudaiwa deni alilobakisha. Huko mahali ameenda kununua saba, wanamdai pesa yake. Na huyo mtu saa yote anataka pesa yake ya 7. Sasa mama yetu tunataka alipwe ndio tulipe hiyo shamba yote.
Familia hii inasema mahangaiko haya yamemsababishia mama huyu maradhi ya kisukari na shinikizo la damu, na japo walikuwa wameapa kutoondoka hadi walipo pesa zao zote, mama huyu aliahidiwa kupokea fidia yake juma hili. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kijiji cha Kariwa, Gatundu Kaskazini, jina langu ni Wero Mwangi. Na mtazamaji, mwanaume mmoja raia wa Uganda amekamatwa na maafisa wa polisi wa Adungosi huko Busia akiwa na bunduki aina ya AK47 pamoja na risasi 30. Kulingana na kamanda wa polisi kaunti ya Busia John Nyoike, mwanaume huyo John Chandi alikuwa amebebwa kwa pikipiki pamoja na abiria mwingine wakijaribu kuingia humu nchini kupitia eneo la Adungosi wakati alikamatwa, huku mwendesha pikipiki pamoja na abiria mwingine wakifaulu kutoroka. Baadaye mshukiwa huyo aliwaelekeza maafisa wa polisi hadi eneo la Manyanja kaunti ya Bungoma na kumkamata mshukiwa mwingine. Polisi wanasema wanaendeleza uchunguzi kubaini iwapo bunduki hiyo ndiyo imekuwa ikitumika kutekeleza uhalifu katika maeneo mbalimbali ya kaunti hiyo. Tunashuku watu wawili walikuwa na bebwa na mtu mmoja alikuwa anaendesha hiyo bodaboda. Baada ya kusimamishwa na polisi, walikataa kusimama. Polisi wakaanza kukimbishana na wao. Baada ya muda kidogo, polisi wakaweza kukamata mtu mmoja, lakini wale wengine waliweza kutoroka wakiwa na abiri bodaboda aina ya Honda. Baada ya kufanyia search na police officers, iliweza kudhibitisha ya kwamba hii ndume ilikuwa imeficha bunduki aina ya AK47. Akawa valia jacket na alikuwa ameifunga na blada upande wa ndani. Na hiyo bunduki ilikuwa na magazine, na magazine yenyewe ilikuwa na 30 rounds ya ammunition. Waliweza kuelezea kwamba kuna mmoja wao ambaye walikuwa wanafanya pamoja, na wakaweza kuelekeza hawa polisi wa DCI hadi kaunti ya Bungoma mahali kunaitwa Mayanja, na wakaweza kumpata huyo suspect wa pili. Hawa suspect wote wawili kwa saa hii wamewekwa katika mahifadhi ya polisi wakiongojea uchunguzi zaidi. Siku mbili zilizopita kuna mahali penye majambazi walienda wakakuta mtu kwa boma yake, kukawa na confrontation na wakaanza kupiga hiyo mtu risasi ya mkono na ingine ya kifua. Baada ya siku mbili tena kukawa na wizi ambao ulifanyika. Waliingia hoteli fulani hapa Busia na wakalalisha. Na mtazamaji, tudunde viwanjani. Kocha wa timu ya soka ya kinadada Nakuru West Queens George Alois amewahimiza wachezaji wake kujikakamua zaidi ili kusajili matokeo bora katika mashindano ya ligi kuu ya soka ya kinadada humu nchini. Kulingana na Alois, kinadada wa Nakuru West Queens wanazidi kujiimarisha kutokana na makosa yao licha ya kupandishwa ngazi msimu huu. Nakuru West Queens Jumamosi iliyopita ilipokezwa kichapo chake cha kwanza kwa mabao 3-2 na Trans Nzoia Falcons katika uga wa Kenyatta mjini Kitale. The competition